Yale psychologist Irving Janis showed 예일대의 심리학자 어빙 자니스는 보여주었다. that just about every group develops 거의 모든 집단이 전개한다는 것을, an agreed upon view of things, 상황에 대해 하나의 합의된 관점을, a consensus reality, 다시 말해 합의 현실, the PC or politically correct view. PC 즉 정치적으로 옳은 관점을, Any evidence to the contrary is automatically rejected without consideration. 그 반대를 보여주는 어떠한 증거든지 심사숙고 없이 자동적으로 거부되고, Often ridiculed, 흔히 조롱당하며, and may lead to exclusion of the person. 사람에 대한 배척으로 이어질 수 있다. Presenting the un-PC data. 정치적으로 옳은 것이 아닌 자료를 제시하는, So group members are careful 그러므로 집단 구성원들은 주의하는데, not to rock the boat 분쟁을 일으키지 않으려고, by disagreeing with the consensus. 합의의 이의를 제기하여, Doing so can seriously damage their standing. 그렇게 하는 것은 그들의 지위를 심각하게 손상시킬 수 있다. In his classic book, Groupthink, 그의 대표적인 책 그룹싱크에서 Janis explained how panels of experts made enormous mistakes. 자니스는 전문가 집단이 어떻게 엄청난 실수를 하는지 설명했다. People on the panels, 전문가 집단의 사람들이, he said, 그는 말했다. worry about their personal relevance and effectiveness, 자신들의 개인적인 적합성과 유효성에 대해 걱정하며, and feel 생각한다고, that if they deviate too far from the consensus, 만약 합의에서 너무 멀리 벗어난다면, they will not be taken seriously. 자기들이 진지하게 받아들여지지 않을 것으로, People compete for stature, 사람들은 의상을 얻기 위해 경쟁하고, and the ideas often just tag along. 의견은 흔히 그 뒤를 따라갈 뿐이다. Groupthink causes groups to get locked into their course of action, 집단 수능 사고는 집단으로 하여금 자기들의 행동 방침에 갇히고, unable to explore alternatives, 대안들을 탐구할 수 없게 하는데, because no one questions the established course. 그 이유는 아무도 이미 확립된 방침의 의문을 제기하지 않기 때문이다. The more cohesive the group, 집단이 더 단결될수록, the greater the urge of the group members. 집단 구성원들의 충동은 더 크다. 2. Avoid creating any discord. 어떠한 의견 충돌도 만들지 않으려는, The temperature of 54°F appears to be a magic threshold for several species. 화씨 54도라는 온도는 몇몇 종에게는 마법의 문턱인 것처럼 보인다. For example, at the height of summer, 예를 들면, 여름이 한창일 때, billowing meadows full of grasses and herbs 물결치는 목초지는 풀과 허브로 가득 차, are the habitat for grasshoppers and crickets, 메뚜기와 귀뚜라미의 서식지인데, which provide an orchestral backdrop with their chirping. 그것들은 찍찍거리는 소리로 오케스트라와 같은 배경을 제공한다. However, this soundscape is by no means constant. 하지만 이 음악적 파노라마는 절대 지속적이지 않다. Because to really make a decent sound, 왜냐하면 정말로 제대로 된 소리를 내기 위해서는 the air temperature must be at least 54°F. 기온이 적어도 화씨 54도가 되어야만 하기 때문이다. If it is cooler, 이보다 더 추우면 you'll barely hear a squeak from these tiny musicians. 여러분은 이 작은 음악가들이 내는 찍찍거리는 소리를 거의 듣지 못할 것이다. As cold-blooded creatures, grasshoppers can't regulate their own body temperature, 냉혈 동물인 메뚜기는 자기 자신의 체온을 조절할 수가 없고, and only really get going 실제로 활동을 시작한다. when it's warm enough. 충분히 따뜻할 때만, Their body movements become faster. 그것들의 움직임은 더 빨라지게 되고, with rising temperatures, 기온이 오르면서, resulting in ever more rapid vibrations of the legs and wings, 점점 더 빠른 다리와 날개의 진동을 일으키는데, which produce the chirping sound. 이것이 찍찍거리는 소리를 만들어낸다. Depending on the type, 그 종류에 따라, this also changes the frequency of the tone produced. 이것은 또한 만들어지는 음조의 주파수를 바꾸는데, The warmer it is, the higher the pitch. 더 따뜻할수록 음의 높이는 더 높다. In America we have developed the corporation man. 미국에서는 회사인이라는 개념이 생겨났다. His life, his family, and his future lie with his corporation. 그의 삶, 그의 가족과 미래가 그의 회사에 달려 있다.
His training, his social life, the kind of car he drives, the clothes he and his wife wear, the neighborhood he lives in, and the kind and cost of his house and furniture. 그의 훈련, 사회생활, 그가 모는 자동차의 종류, 그와 그의 아내가 입는 옷, 그가 사는 동네, 그리고 그의 집과 가구의 유형과 가격이 are all dictated 모두 좌우된다. by his corporate status. 그의 회사에서의 지위에 의해 His position in the pyramid of management is exactly defined 피라미드 형태의 경영조직에서 그의 위치는 정확히 규정된다. by the size of his salary and bonuses. 그가 받는 급여와 보너스의 크기에 의해 The pressures toward conformity are subtle but irresistible. 수능을 하도록 하는 압력은 미묘하지만 저항할 수 없는데 For his position and his hopes for promotion 그의 위치와 승진에 대한 그의 소망은 are keyed to 맞춰져 있기 때문이다. performance of duties, activities, and even attitudes, 업무, 활동, 그리고 심지어는 태도의 수행에 which make the corporation successful. 그 회사를 성공하게 만드는 In the areas of management, sales, and public relations, 관리, 판매, 그리고 홍보의 분야에서 the position of the corporation man is secure. 회사인의 위치는 보장되고 Only from one stockholders meeting to the next. 한 주주총회에서 그 다음 주주총회까지만 A successful rebellion there 거기에서 즉 그 다음 주주총회에서 성공적인 반란은 may sweep out 쓸어버리고 whole cadres of earnest men 열성적인 간부들 전체를 and replace them with others. 그들을 다른 사람들로 대체해 버릴 수도 있다. Unfortunately, there are some social scientists 유감스럽게도 일부 사회 과학자들이 있다. who refuse to admit the limitations of their field of study. 자신의 연구 분야의 제한점을 인정하기를 거부하는 They push hard to make social science imitate physical science. 그들은 사회 과학이 자연 과학을 모방하게 하려고 힘껏 밀어붙인다. This is usually done 이것은 일반적으로 행해지는데 by the use of all sorts of numbers, tables, charts, and graphs. 모든 종류의 숫자와 표 차트 그리고 그래프를 사용하여 In order to give the impression 인상을 주기 위함이다. of a profound quantification of the subject matter. 주제를 철저히 수량화했다는 Now, as a matter of fact, 자사실. some things can be quantified, 어떤 것들은 수량화될 수 있고 and some things cannot. 어떤 것들은 그럴 수가 없다. We cannot really quantify prejudice or love, for instance. 우리는 편견이나 사랑을 정말로 수량화할 수 없다. 예를 들면 When all is said and done, 모든 것을 고려해보면 such attempted quantification is in vain. 그렇게 시도된 수량화는 허사이다. What is often forgotten, even in the physical sciences, is 자주 잊히는 것은 심지어 자연 과학에서조차도 that science is not primarily a matter of quantification. 과학이 주로 수량화의 문제는 아니라는 것이다. The use of mathematical techniques is not an end in itself, 수학적 방법의 사용은 그 자체로 목적이 아니라 but only a means to an end. 목적, 수단일 뿐이다. Namely, the discovery of what's true about the material world. 즉 물질 세계에 관한 진리의 발견을 위한 The use of numbers is one way to be more precise. 숫자의 사용은 한 가지 방법이다. 더 정확해지기 위한 In our effort to rationally understand causes, 우리가 합리적으로 원인을 이해하려고 노력함에 있어 culture consists of the linked stock of ideas 문화는 생각의 축적으로 구성되어 있다. that define a set of common sense beliefs 일련의 상식적인 믿음을 규정하는 연관된 about what is right, what is natural, what works. 무엇이 옳고 무엇이 자연스럽고 무엇이 작동하는지에 대한 These common sense beliefs are not universal, 이 상식적인 믿음은 보편적이지 않고 but are instead typically bounded 대신 일반적으로 제한되어 있다. by time as well as by space. 공간뿐 아니라 시간에 의해 Today's orthodoxy may be the heterodoxy of yesterday and tomorrow. 오늘의 정설이 어제의 그리고 내일의 이설이 될지도 모른다. Although culture changes is not usually perceptible from day to day, 대개는 문화적 변화를 매일 인지할 수 없지만 when we look over a longer time span, 더 긴 기간에 걸쳐 살펴보면 it becomes apparent that even the most fundamental assumptions 명확해진다. 가장 근본적인 전제조차도
About morality and the standards by which quality of life should be evaluated, 도덕성과 삶의 질을 평가해야 하는 기준에 대한 전제도 are subject to change. 변할 수 있다는 것이 명확해진다. In his 1972 paper, Anthony Downs offers a vivid illustration 1972년 논문에서 앤서니 다운스는 생생한 신뢰를 보여주고 있다. of the extent of cultural change. 문화적 변화의 정도에 대한 With his observation 자신의 다음과 같은 의견으로 that 100 years ago, white Americans were eliminating whole Indian tribes. 100년 전 미국 백인들은 전체 인디언 부족들을 말살하고 있었습니다. Without a blink. 아무렇지도 않게 Today, many serious-minded citizens seek to make important issues 오늘날 많은 진지한 생각을 가진 시민들은 노력합니다. 크게 문제 삼기 위해 out of the potential disappearance 사라질 수도 있다는 것을 of the whooping crane, the timber wolf, and other exotic creatures. 미국 흰 두루미, 얼룩이리, 그리고 다른 외래 생물들이 There is the question of the innate musicality of humans. 인간의 타고난 음악성에 대한 의문이 있다. We know that all normal humans inherit the ability to learn language. 우리는 알고 있으며 모든 보통의 인간들이 언어를 배울 능력을 물려받는다는 것을 It is somehow hardwired in the human brain. 그것은 어쨌든 인간의 뇌 안에 타고나는 것이지만 But whether the same is true of music, 음악에 있어서도 마찬가지인지 whether all humans are basically musical, 모든 인간이 기본적으로 음악에 재능이 있는지는 is not clear. 분명하지 않은데 In part because cultures differ so much in their conception of singing. 그것은 부분적으로 각 문화가 노래 부르기라는 개념이 너무나 서로 다르기 때문이다. Yet it seems likely that all humans can learn 그렇지만 모든 인간은 배울 수 있는 것 같다. to sing minimally, 최소한도로 노래 부르기, to beat rhythms accurately, 장단을 정확하게 맞추기, and to recognize simple pieces. 그리고 간단한 곡을 인식하기를 Not all can attain professional proficiency. 모두가 전문성을 갖는 능숙함을 성취할 수는 없다. But then, although all humans can learn to speak, 하지만 또 모든 인간이 말을 배울 수 있지만 not all can become great orators. 모두가 뛰어난 연설가가 될 수 있는 것은 아니다. The world's societies differ on the degree 세계 사회들은 서로 다르다. 정도가 to which they encourage individuals to participate in music. 그들이 개인들에게 음악에 참여하라고 권장하는 정도. In some rural societies, most people are considered about equally good at singing. 몇몇 시골 사회에서 대부분의 사람들은 대략 동등하게 노래를 잘하는 것으로 여겨지며 And everyone participates in music making at public events. 모두가 공공의 행사에서 음악을 만들어내는 데 참가한다. In many urban societies, musical participation is largely limited 많은 도시 사회에서 음악적인 참여는 대개 한정된다. to listening to live music, 라이브 음악을 듣는 것, and even more to recordings, 그리고 훨씬 더 많게는 녹음된 것을 듣는 것에, whereas performance is left to professionals. 반면 공연은 전문가들에게 맡겨진다. Graham Allison intriguingly laid out his ideas about the Thucydides trap. 그라엄 알리슨은 자신의 생각을 흥미롭게 제시하였다. 즉 투키디데스 함정에 대한 Tensions between an established power and a rising one. 기존 강국과 신흥 강국 간의 긴장. In an essay for The Atlantic, 잡지 더 아틀란틱의 기고한 수필에서 as part of the Thucydides trap project, 투키디데스 함정 프로젝트의 일환으로 a team under Allison's direction examined 16 cases 알리슨 위 지휘하에 있던 한 팀이 16건의 사례를 조사하여 where a rising power challenged an established one, 신흥 강국이 기존 강국에 도전한 사례를 조사하여 and determined the outcome of such challenges. 그러한 도전들의 결과를 알아냈다. The results are disturbing. 그 결과들은 충격적이다. 14 out of 16 cases resulted in war. 16건 중 14건이 전쟁을 초래했다. The worrying factor, according to Allison, is the fact 알리슨에 따르면 걱정스러운 요소는 사실이다. that normal events are standard crises 평범한 사건, 즉 보통의 위기가 that can otherwise be resolved.
다른 식으로 해결될 수 있는 위기가 nevertheless trigger war. 그럼에도 불구하고 전쟁을 유발한다는 In the case of Athens and Sparta, 아테네와 스파르타의 경우 it was the actions of smaller allies that drew them closer to war. 그들을 전쟁에 더 가까워지게 만든 것은 바로 더 작은 동맹국들의 작용이었다. This can easily happen in East Asia. 이것은 동아시아에서 쉽게 일어날 수 있다. Both Taiwan and Japan have the potential 대만과 일본 모두 가능성을 가지고 있다. to draw the U.S. closer to war with China. 미국이 중국과의 전쟁에 더 가까이 다가가게 이끌 수 있는 가능성. Arguably, 거의 틀림없이 the U.S.'s allies might play a bigger role in the Thucydides trap 미국의 동맹국들은 투키디데스 함정에서 더 큰 역할을 할 수도 있다. than fear of a rising power. 신흥 강국에 대한 두려움보다. This results in a situation 이것은 상황을 초래한다. where a great deal of effort is required 많은 노력이 필요한 상황. to escape the Thucydides trap. 투키디데스 함정에서 벗어나기 위해 Mummification in ancient Egypt was developed 고대 이집트에서 미라화, 후아는 발달되었다. in response to a gradual change 점진적인 변화에 대응하여 in the burial preferences of its deceased. 고인, 구렌이 선호한 매장 방식에 The artificial preservation of bodies, both human and animal, was practiced. 인간과 동물 모두의 사체에 대한 인공적 보존은 시행되었다. In Egypt from about 2686 BC 이집트에서 기원전 2686년 경부터 until the beginning of the Christian era, 서기가 시작될 때까지 the earliest Egyptians were buried in the sand, 초기의 이집트인들은 모래 속에 매장되었고 typically in the fetal position, 일반적으로 태아의 자세로 to reduce the size of the hole that would need to be dug, 구덩이의 크기를 줄이기 위해 파야 할 and the hot, dry climate would dehydrate the body. 뜨겁고 건조한 기후는 그 사체의 수분을 제거하곤 했다. The physical features of the body would be retained, 사체의 외적 용모가 유지되곤 했는데 and this lifelike appearance of the corpse 이와 같은 시체의 실물 그대로의 모습은 may have supported the belief of an afterlife. 사후 세계에 대한 믿음을 뒷받침해 주었을 것이다. As burial practices became more sophisticated, 매장 풍습이 더 정교해지면서 with the construction of elaborate tombs and monuments to the dead, 공들여 만든 무덤과 고인에 대한 기념비의 건축과 함께 the bodies of the deceased were no longer buried in the desert sand. 고인의 사체는 이제 더 이상 매장되지 않았다. 사막의 모래 속에 However, as belief in the afterlife and rebirth was fundamental to Egyptian burial practices, 그러나 사후 세계와 환생에 대한 믿음이 이집트 매장 풍습에서 매우 중요했기에 mummification was developed 미라화, 후아가 발달되었던 것이다. to artificially preserve the body 사체를 인공적으로 보존하기 위해서 in readiness for the journey to the underworld, 저승으로의 여행에 대비하고 and to be judged by Osiris. 저승의 신 오시리스에게 심판받도록